Hi students, good evening. Good evening, sir. Videos are going to welcome. Sharp 7 o'clock in videos on. Sharp 7 o'clock in. Summary in the pixel line. Summary. Adendana sir, radiation അടിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോഴേ ആള് മാറിപ്പോയി. Good evening, good evening. Rehan video on ചെയ്തേ. Rehan, Muhammad Amin, Kensa, Adil, Elizabeth, Don Basil. 7 പേരൊക്കെ എടുത്തേ. Sharp 7 o'clock videos on ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. At 7 o'clock videos should be on. 7 o'clock ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് അടുക്കളയിൽ പോയി ചായ എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സമയമല്ല. 7 o'clock നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ട് ചെയ്യും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കി ഒരു 1 minute നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഡാറ്റാസ് റിഗാർഡിംഗ് പോളിനോമിയൽസ്, type of polynomial, coefficient, constant term, etc., etc. Just look into the data fast. Ahmad Zaki, video order, Anan Kesh, Elizabeth, Azim Nias, Muhammad Amin. Okay, what fast okay? The data we discussed on yesterday. Okay, right. Khadija, on the monomial and that what I mean by a monomial? Contain one term. Monomial is the one which contain only one term. Okay. 3 times Amina, Amina, Shrin. Those contain 3 terms. Trinomial. Okay. Rehan. Yes, sir. For the polynomial 7x cube minus 8x square plus 5x minus 7, what is a constant? Yes. Polynomial. Oh, I'm sorry. Board share it. Sorry. 1 second. For the polynomial that I have written on the board, which is a constant? 7. Once again. 7. 7. Dilkas, Mohammed Dilkas. Muhammad Dilkas, which is Sir, a constant. negative 7 ആണ്. Aha. Negative 7. ഇപ്പോഴാണ് റഹാനെ കത്തി. Yes, sir. Yes, sir. ദിൽകാസ് എന്താ പറയടാ ഇതില് x സ്ക്വയറിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആരാ? ദിൽകാസ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് x സ്ക്വയർ. ലാഗ് ഉണ്ടല്ലോടാ, ഓഡിയോ ലാഗ് ഉണ്ടല്ലോ. അൽഷ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് x സ്ക്വയർ ആരാ? Yes, sir. It's negative. Okay. Sana Fatima, what about the coefficient of x? How many terms are there in total, Mohammed Amin? How many terms are there in total? Sorry, get it once again. Sir, 4. In the voice kittunnilla. Kenza, 4 terms are there in total. Okay, right. So we discussed yesterday regarding the basic concept of a polynomial, regarding the number of terms, regarding the types of polynomial, also the coefficient and the constant. Right? Clear, everyone? Okay, so now today we are moving into another important idea. Yes, we are moving into another important idea. Write in a notebook. First, write the date 15/3. Write the date 15/3. After that, write the heading values of a polynomial. Values of a polynomial. Values of a polynomial. Okay. Values of a polynomial actually means, suppose we have
Near the node, just look into the board. No need to write, just look into the board. Suppose we have a polynomial p of x is equal to 2x square plus 5x minus 8. Okay. If polynomial is the category, to which category it falls? Adil Silish, to which category? സാർ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യൂ വോയിസ്. Any category, any type of polynomial. How many terms are there? To which category will it belongs? സാർ ഇത് ഒന്ന് പറയോ? The polynomial that I have written on the board. You can polynomial p of x equal to. സാർ ബോർഡിലേക്ക് കാണുന്നില്ലല്ലോ. ബോർഡ് കാണുന്നില്ല. ബോർഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ everyone? ബോർഡ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ? I think there is somewhere else. Matthews ഒന്ന് പറയൂ. Matthews, how many terms are there for the p of x that I have written? Yes, 3 terms. Reply. 3 terms are there. Okay. If there are 3 terms, what name we can call it? Sir, can it? If there are 3 terms, then in which category, which type the polynomial falls into? Sir, the audio is not clear for me. Matthew say, since there are 3 terms, to which type the polynomial falls into? Depending upon the number of terms, we classify the polynomials now. Trinomial. Trinomial, absolutely. Now listen, in this particular polynomial, that is 2x square plus 5x minus 8, there are many variables, also there are many numbers. Variables and numbers only. Suppose I am maintaining 5x and 8 and changing the coefficient of x square from 2 to 3. Any polynomial you can change it. 2x square or 3x square, all the remaining 6. Okay. Now, my question is these 2 polynomials same? Can we say that these 2 polynomials are same? That's my question. Ahmad Zaki, what do you think? Is the 2 polynomials same? Sir? Ahmad Zaki. എന്താ? Is these 2 polynomials same? ഏത്? ബോർഡ് കാണുന്നില്ലടാ. അല്ല ക്ലിയർ ആണ്. അല്ല മറ്റേ 2x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5x മൈനസ് 8 3x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5x മൈനസ് 8. അതെ, ഞാൻ രണ്ടുപേരും സെയിം ആണോ? ടേംസില് ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആർ ദേ സെയിം ഓർ ഡിഫറെന്റ്? ദാറ്റ്സ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡിഫറെന്റ്. They are different. What do you think? As in years, are they same or different? As in different. Definitely they are different, no doubt. These 2 polynomials are different. They are not same. Different polynomials are. Even though the remaining 2, 5x and 8 are same, the first term is different. 2x square and 3x square. Now, if you write it as 2x square plus 6x minus 8, again these 2 are different because the second term is changed. Alright. So, polynomial same ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? 2x square അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. 5x should be maintained. 8 should also be, negative 8 should also be maintained. എങ്കിലേ നമുക്ക് polynomial same ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. Okay. What I mean is that the coefficients and the constant terms are fixed numbers. They cannot be changed. Do you get me? In a polynomial, the coefficients and the constant terms cannot be changed. Clear on all? But along with the coefficient and Dilkas എനിക്ക് നിന്റെ വോയിസ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതിന്റെ റേഞ്ച് കട്ടാവുന്നുണ്ടല്ലോ. റേഞ്ച് കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട് ദിൽക്കാസ്. ദിൽക്കാസ് ഒന്ന് റീജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കി. സാർ റീജോയാ. Okay, I'm sorry.
Here we cannot change the constant term or the coefficients. If they are changed, the entire polynomial will be changed. Okay. Now, a constant term coefficient there is one more thing in the polynomial. We will discuss here. Along with the constant term and the coefficient, there is one more. And the name of the summary? Constant term coefficient, there are someone. Powers x in the power, it's okay. Other than not, Sir, could you repeat one more time? There is one more, what we say, there is one more term. Coefficient in the x. X generally. X is called variable. So along with the constant term and along with the coefficient, there is one more thing called variables. The variables are they varies. Varying. Answer. Varying. What's the meaning of varying? Varying. I don't know, sir. Variety. Can you repeat? Variety. What's the meaning of the word variety? Varieties. Variety means variety collections of shop on the variety of food items of shop on the So different types. Different types. Hotel variety type of food in the hotel. Variety of foods and dishes and variety of food. Local shop variety designs and variety collections of material and design am I right? Yes. The variety and the word is like a variable, varying. Varying and what do you think? Varying. Sir, varying. 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 Sir, English version from each other. Even though the meaning are Malayalam explain but we cannot explain in Malayalam. What is simple words are Malayalam meaning of varying. Don't basil varying. Variety, varying. Different from others? Once again? Different from the one that is... Different from others, varying in the exact meaning. It is varying. And different in like a different meaning. Varying. Changing another comparative and our better word to consider. Changing. The variable we call x as a variable because its value is varying or its value is changing. The value of x is not fixed. In other words, x in the value fixed. These terms are fixed. 2, 5, -8, 3, 6. All these values or numbers are fixed. If that value changes, polynomial also changes. Okay, the value of x is not fixed. X can choose any value. X can choose any positive value. X can choose any negative value. X can choose integer value, decimal value, fraction value like that. When the value of x changes like this, the total value of the polynomial also changes. Do you get me? Okay, which means in this polynomial p of x is equal to 2x square plus 5x minus 8 if x is equal to 1. As an example, suppose the value of x is 1, we write it as p of 1. Instead of x, we write 1. Okay, then how many of you know? Let me. Okay, Alim, how we can find it? Sir, giving the value 1 to the x. Giving the value 1 or substituting the value for every x. So it becomes 2 into x square becomes 1 square. 5 into x becomes 1 minus 8.
2 into 1 square is 1. 5 into 1 minus 8. 2 into 1 is 2. 5 into 1 is 5 minus 8. 2 plus 5 is 7 minus 8. We will get the answer -1. Clear? Similarly, if we are substituting x equal to 2, we can write it as P of x equal to 2 means P of P of Sana Fatima. X equal to 2 will be P of Sana Fatima. Yes, sir. X equal to 2 becomes P of 2 is equal to 2 into 2 square okay. plus 5 into 2 minus 8. Very good. So we can write it as 2 into 2 square is 4. 5 into 2 minus 8. 8 plus 10 minus 8. 18 minus 8, which is equal to 10. So when we take the value 1, 4, x, value of the polynomial is -1. If we take x equal to 2, value of the polynomial becomes 10. Do you get me? This is the peculiarity of the variable. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ വേരിയബിൾ എന്നുള്ള പേര് വിളിക്കുന്നത്. Its value can be varied, its value can be changed. Once the value changes, the entire result or the entire value of the polynomial also changes. Clear, everyone? Okay, below. Consider. Below you write. I hope everyone have written that heading, right? Values of polynomial. Yes, sir. Okay, below. Consider the polynomial P of x equal to the polynomial P of x equal to 2x square plus 5x minus 8. 2x square plus 5x minus 8. Below, just complete these two. If x equal to 1 and x equal to 2. You have the polynomial, complete it yourself. No need to look into the board. Polynomial is with you. You substitute the value x equal to 1, find the final answer. Substitute the value x equal to 2, find the final answer. That two cases. P of 1 and P of 2. X equal to 1, yes, x equal to 1 and x equal to 2. Muhammad Nasir, I think it's your first class. Is it? Muhammad Nasir? Yes. Okay. Where are you from? From Motura. Motura. Okay. I am from Qatar. Qatar. Yeah. Which school? Birla. Okay. So we were discussing about the chapter polynomials. Okay. Second chapter, we just discussed about the basic ideas on yesterday. We are continuing. Okay. Write fast. 1 more minute. 1 more minute. I think ചില ആളുകളുടെ still മൊബൈലിന്റെ പൊസിഷൻ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അല്ല, പോർട്രേറ്റ് മോഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സാർ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം കാരണം ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോയായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് തിരിച്ച് കയറി വന്നേക്കുന്ന സമയമാണോ? ഇപ്പൊ കേറിയതാ. ഇപ്പൊ കയറി വന്നത്. ഇനി ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല ഇപ്പൊ ശരിയായി. എന്നാ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ പി ഓഫ് എക്സ് ഒരു പോളിനോമിയൽ എഴുതിയിരുന്നു. പോളിനോമിയൽ കിട്ടിയായിരുന്നു അമീന്? സാറാ ഞാൻ 7:15 പോയ പിന്നെ കേറാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ലാഗ് അടിച്ചു. ഓക്കെ. 2 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ്.
Everyone complete ayo? Complete avatar video hand raising a video screen touch in video like this. Like what I raised. Do what? Okay, okay, complete past. Shall I continue? Okay. Try another one. Try another one. For the polynomial, for the polynomial, everyone, for the polynomial, Sir, one more time. for the polynomial, for the polynomial, p of x equal, for the polynomial, p of x equal x square minus 6x, x square minus 6x plus 8, x square minus 6x plus 8. You find out x equal to 1, x equal to 2, x equal to 3, and x equal to 4. Find the values. What are the answers obtained when x equal to 1, when x equal to 2, 3, and 4? Sir, ഇപ്പോ ചെയ്യണം. ഇപ്പോ ചെയ്യണം, തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഹോംവർക്ക് എന്നൊരു പരിപാടി ഇല്ല കേട്ടോ. I forgot to tell it on yesterday. ഹോംവർക്ക് എന്നൊരു പരിപാടിയേ നമുക്കില്ല. Everything will be in this 1 hour period. Okay, sir. Nihal, what happened? Why you were late? Nihal? Sir, ഉമ്മി പുറത്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല പോയിട്ട്. ഏതാ? ഉമ്മി പുറത്തായിരുന്നു, ഉമ്മിയുടെ ഫോണിൽ ലിങ്ക് വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. Okay. First one എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെ കിട്ടാന്നുള്ള കേക്കട്ടെ. The first one, Aislinn, first one if x equal to 1. If p of 1 equal to 3. P of 1 equal, substitute step എന്ന് പറയുമ്പോൾ P of 1 equal 1 square minus 6 into 1 plus 8. 1 square minus 6 into 1 plus 8, which is equal to 3. 1 minus 6 plus 8. 1 minus 6 becomes minus 5 plus 8, which is equal to 3. Fine. Why I am giving this exercise is because ഇവിടെ നിങ്ങൾ add ചെയ്യുമ്പോൾ, subtract ചെയ്യുമ്പോൾ, multiply ചെയ്യുമ്പോൾ, there may be many errors. Many errors will be there. That's why I am giving this question as a practice. How many of you got the value negative 13 for the first question? Anyone got negative 13? Anyone? Aminity. Yes, sir. Okay, I mean just step 6 plus 8 14 എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ ചെയ്തേ? There it is. Also, everyone just listen. ഇത് commonly നമുക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. Listen carefully. നമ്മൾ ഓർക്കും അഡീഷണൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ എന്ന് പഠിച്ചത്, ഇതൊക്കെ നിസ്സാര സംഭവം, ഇതൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേർ നമ്മുടെ അനിയന്മാരും അനുജന്മാരും ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊന്നും ഒരു ടാസ്ക് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. ബിക്കോസ് വി ആർ ഓവർ കോൺഫിഡന്റ് ഓൺ വാട്ട് വി നോ. അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അമീന് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് പേർക്ക് ലേറ്റർ ആണെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് മച്ച് ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ എവരിവൺ, അല്ലേ? 1 minus 6 plus 8 up to this, I hope everyone is okay, right? Now I always prefer the simplification on order. Then orderly simplification prefer. Orderly simplification means first we should try 1 minus 6. 1 minus 6 becomes negative 5 plus 8 gives 3. Suppose you are simplifying the second and the third term first. 1 in order to simplify it. 1 minus 6 plus 8 ചെയ്യുമ്പോൾ
we cannot add this 6 and 8 because in front of 6 there is a negative sign. It is not actually 6, it is negative 6. On 6 അല്ല negative 6 ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് അറിയോ? You should cancel these two together. 1 minus 6 plus 8 becomes 2 equal to 3. Like this you can, no problems. One can be kept separately. You should consider negative 6 plus 8, not 6 plus 8, negative 6 plus 8. Clear? I mean, Yes, sir. okay, fine. One more minute to complete the total question. One more minute. 1 more minute maximum. Everyone try fast. Adil reach board clear alle po? Yes, sir. Okay, fine. What about the second answer? X equal to 2? എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. No, x equal to 2, what's the answer? 0. 0. Just explain the step. 2 square minus 6 into 2 plus 8. We get 4 2 minus square. P of 2 equal to 2 square minus 6 into 2 plus 8. 4 minus 12 plus 8. Negative 8 plus 8 is equal to 0. 0 will be the answer of the second one. Alphabet third one. Alphabets. Yes, sir. Third one minus 1. How? 3 square minus 6 into 3 plus 8. 3 square minus 6 into 3 plus 8. Okay. That gives 9 minus 18 plus 8. Okay. So 9 minus 18 we get minus 9. Minus 9 Minus plus 9 8 plus 8 minus is equal 1. to negative 1. Fine. Azim, last one. Azim. 4 square minus 6 into 4 plus 8 equals to 16 minus 24 plus 8 equal to 0. Okay. 16 minus 24 plus 8. Negative 8 plus 8. 0. Clear, everyone? Okay, no? Everyone? Yes, sir. So this is how we will find the value of a polynomial. Okay. Let's try one more case below. If p of x equal to, if p of x is equal to 2x plus 4, 2x plus 4, you should find x equal to 1, x equal to 2, x equal to negative 1, x equal to negative 2, and x equal to 0. Simple case are better now. Amina, എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും എനിക്ക് വോയിസ് കേൾക്കുന്നില്ല. അമീന ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ, നമ്മുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പ്രോപ്പർ ആണോ എന്ന്. ഐ കാൻ ഹിയർ യുവർ വോയിസ്. Sir. പറയ്, explain. Sir, ഒന്നും കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുക. If p of x equal to 2x plus 4, we should find the given cases.
Okay, so what about the first one, Don Basil, first one? P of 1 is equal to Do? Nailada, Don. Sir 2 plus 4 equal to 6. Equal to 6. Mohammed Nasir, P of 2. Yes, sir. Oh. Sir, 2 into 2 plus 4. 2 into 2 plus 4, which is equal to? Equal to 8. 8. What about minus 1? Dilkas, Mohammed Dilkas, minus 1. Minus 1 P of x 2 into minus 1 Final answer, Dilkas. 2 Once again. equal to minus 2 plus 4 equal to minus 6. The answer, there is a mistake. One check it. Once again, you check it. Second last step was correct. Last step is mistake one. Second last step, I think you said negative 2 plus 4, right? Yes. Negative That's 2 correct. plus 4. That's correct. There is a mistake in the last answer. Negative 2 Positive plus 6 ആണോ? Negative 2 plus 4. Hence, negative 2 plus 4. അവിടെയാണ് തെറ്റിയത്. ആ സ്റ്റെപ്പിലാണ് തെറ്റിയത്. ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ റൂൾ പറയാം. Hence, 2. once again. 2. The answer is 2. Negative 2 plus 4 becomes 2. Next one, Nihal. X equal to negative 2. Sir, P of minus 2 അല്ലേ? Equal to? Equal to minus 4 plus 4 is equal to 0. Minus 4 plus 4 equal to 0. And the last one, Ahmad Zaki, the last one. 4. How? How? 2 into 0 plus 4 equal to half. Correct. 2 into 0 plus 4, which is equal to 0 plus 4 equal to 4. Right? So I hope the method of finding the value is clear for everyone. Okay or no? Mohammed. Sir, P of negative 1 second last step on explain ചെയ്തരാം. Negative 2 plus 4 വന്നതാണോ അതോ ആൻസർ 2 കിട്ടിയതാണോ? അല്ലല്ല, negative 2 plus 4 എന്നുള്ളത്. 2 into minus 1 അല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ വരിക. 2 into minus 1. 2 into minus 1 become what? Negative 2. അത് ക്ലിയർ ആണോ? അവിടെ ക്ലിയർ ആയി സാറേ, അവിടെ തൊട്ട്. Okay. Negative 2 plus 4 equal to 2 കിട്ടിയതല്ലേ ഡൗട്ട്? അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ കോമൺലി മേ ബി പലർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ നെഗറ്റീവ്സിന്റെ അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ. Okay, multiplication is very simple. If we are multiplying a negative and a positive, the answer will be Khadija Najib, a negative into a positive number. Answer will be. Sir, once more. A negative number into a positive number. The answer will be negative or positive. Negative. Definitely the answer will be negative. If it is a positive into negative also, the answer is negative. Now, a positive quantity into a positive quantity or a negative into a negative becomes positive. If both are positive or both are negative, on multiplying, the answer becomes positive, right? Lot of examples are there. Lot of examples. Negative 2 into 4 is negative 8. 4 into negative 2 or 2 into negative 4, that will be positive, into negative is also minus 8. While 2 into 4 is positive 8, negative 2 into negative 4 is also positive. Example. If needed, just note down. It's not compulsory. Needed, you just note down.
Okay, everyone. Shall I move forward? Okay, writing. It's okay, write it. No problems. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എഴുതി വെച്ചോട്ടോ. ഞാനിത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാണുന്ന എന്താ പറയാ ഈ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഗതി ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അത് in your own words you can convert it. English or Malayalam, whatever it may be, you can write it. Okay. Right. Now, when we move into addition and subtraction, on adding two positive, which means 2 plus 3 or 3 plus 5, whatever it may be, it is very simple. Similarly, a bigger number, suppose 27 minus 12. I think there is no need to explain. A bigger number minus a smaller number. That's also very simple, right? The issue arises when the numbers are like this. Suppose we have 3 minus 8, or we have 12 minus 35, like this. We are subtracting a bigger number from a smaller number. Okay, in such a case, what you should do is, you just find the normal difference. Positive mind and numbers are difference. Okay, here the numbers are, in the first case, the numbers are 3 and 8. What is the difference between 3 and 8? Simply difference. Number of positive mind simply difference. I mean a difference. 5. The difference is 5. Okay, and we should put a negative sign because we are subtracting a bigger number from a smaller one. Do you get me? Now, if it is 12 minus 35, what we will do is we subtract 35 from 12. Sorry, 12 from 35. 5 minus 2 gives 3. 3 minus 1 gives 2. The answer is 23. We will put a negative. Read it out. So just take the difference and put the negatives. This is what happens in this case. I mean, doubt example. Here we have negative 2 plus 4. Negative 2 plus 4. Difference between 4 and negative 2 plus 4. 4 minus 2. Negative 2 plus 4 can be considered as 4 minus 2 is equal to 2. We are subtracting a smaller number from bigger one. Negative answer. I mean, Yes, sir. okay. Now, one case suppose it is minus 3 minus 5, or minus 8 minus 9, minus 12 minus 27, like this. And what we have to do to find the answer? Just calculate that and put a minus sign. Just find the sum and put a minus. This sum. Either negative 3 minus 5 or minus 3 minus 5 means sum of 3 and 5 is 8. Put a negative sign. Here, 8 plus 9 is 17. Put the negative sign. 12 plus 27. It becomes 27, 37, 39. Put the negative sign. In such case, generally, minus a minus b equal to minus a plus b. Take the sum and put the negative sign. Generally, rule. Take the sum and put the negative sign. Do you get me, everyone? Fine. Just note down if there is any doubt, just note down, and we will move to our next topic. Note down if there is any doubts. After that, we will move to our next topic. Okay, shall I? Speed if I am going in over speed, just tell me to slow down. Gear on down. Okay. Right.
Next, another important idea that we should remember regarding a polynomial is degree of a polynomial. Maybe chelpo board nu cut avunna nammal share cheyidolla ട്ടോ. Amina, pare. Amina Shirin. Yes, sir. Amina hand raise ചെയ്തുകൊണ്ട് hand raise ചെയ്തിരുന്നോ? Amina hand raise ചെയ്തിരുന്നോ? ഇല്ല. Sir, കേൾക്കുന്നില്ലേ? Voice clear അല്ലേ everyone? Voice clear അല്ലേ? Yes, sir. Okay. So below right, degree of a polynomial. Amina നേരത്തെ hand raise ചെയ്തായിരുന്നോ? Amina hand raise അവിടെ ഓൺ ആയി കിടക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. Okay. Degree of a polynomial. So actually നമ്മള് പോളിനോമിയലിന്റെ പല ഡെഫിനിഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ പല ടെർമിനോളജീസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു റിഗാർഡിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ്, ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിനോമിയൽ, കോഎഫിഷ്യന്റ്, കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം, വേരിയബിൾ, വാല്യൂ ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ എക്സെട്ര. ഇല്ലേ? ഇനി when we consider a polynomial, for example 2x cube minus 3x square plus 4x minus 5 or 7x raised to 5 minus 32x raised to 4 plus 25x cube plus 6x square minus 2x plus 9. These polynomials, right? These polynomials, the first polynomial, this is 2, 3, 2, negative 3, 4. What these values are called? Rehan, what name we use for them? Coefficient. They are called coefficients. Second example, 7, negative 32, 25, 6 and negative 2. They are also called what? Pida, Rashid, they are also called Coefficients. Clearly, they are also called coefficients. Okay. Now, the first polynomial, there is a term negative 5. Second one, there is a term 9. What we call these terms? Alsha? Constant. Constant term. Now, in the first polynomial, there is an x. Second polynomial also contains x. What we call that x? Kenza? Variables. So, we have got a coefficient under, variable under, constant term under. Right, everyone? Now, when we observe the polynomial, along with the coefficient, along with the constant term, along with the variable, there is one more quantity that we are not addressed yet. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ കൂടിയ പോളിനോമിയൽ ഉണ്ട്. കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈമും വെരി ഗുഡ് പറഞ്ഞു. They are called powers. അല്ലേ? അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇതുവരെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The variable x contain many powers. Here 3, 2. ഇവിടെ എന്താ പവർ ഒരു x ന്റെ? 1. The power is 1. Power is 1. That's why we are not expressed. Power 1 ആണ് നമ്മൾ എഴുതാത്തത് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. Coefficient discuss ചെയ്യപ്പോഴേ പറഞ്ഞു 1 ആണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതില്ല എന്നല്ല. Right? So here the power is 1. That's why we are not mentioning it. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 എന്നൊരു പവർ ഉണ്ട്, 2 എന്നൊരു പവർ ഉണ്ട്, 1 എന്നൊരു പവർ ഉണ്ട്. Here 5, 4, 3, 2, 1, etc. Right? Now, out of these different powers, the highest power is termed as degree of a polynomial. In a polynomial, the variables contain different powers. First example contain the powers as 2, 3, 2 and 1.
Second one contains a variety of powers 5, 4, 3, 2, 1. Am I right? Clear, everyone? Out of these powers, which is the highest one? In the first example, which is the highest one? Mohammed Amin. 3. In the first example, the highest power is 3. So we say that it is a third degree polynomial. Okay. What about the second one you have here? What's the highest power? Sir, 5. It's 5. So we say that this one is a fifth degree polynomial. Do you get me, everyone? Okay, so below, right? The degree of a polynomial, is the highest power the degree of a polynomial is the highest power of the variable of the polynomial. Highest power of the variable of the polynomial. Okay. Now listen. Suppose we have a polynomial 2x plus 3. 2x plus 3. 2x plus 3 and the polynomial power of degree of my friend. Afan can I ask? Yes, sir. What will be the power, degree of the polynomial 2x plus 3? 1. It's a first degree polynomial, absolutely. Because here there is only one variable. But a variable, a single power, so that itself will be the degree. It's a first degree polynomial. Suppose we have x square plus 8x plus 15. What will be the degree? X square plus 8x plus 15. Kenza? 2. It's a second degree polynomial. Degree 2. Samran, what about the polynomial 3x cube minus 8? Sir, 3. It's a third degree polynomial. It's a third degree polynomial. Now we use some words. If the degree is 1 or if the polynomial is a first degree polynomial, we call it as a linear polynomial. Every polynomial of degree 1 are called linear polynomials. And those with the degree 2 are called quadratic polynomials. Those with the degree 3 are called cubic polynomials. Your example every polynomial of degree 1. For example, suppose we have x plus 2, 2x minus 5, 8x plus 4. All these are linear polynomials because all these have degree 1. Like that. Quadratic. Every polynomial of degree 2. Suppose we have x square minus 5. Suppose we have x square plus 5x plus 4. All these are quadratic polynomials. And in the same manner, we can define cubic polynomial also. Just note down in your own words. Just note down the definition in your own words. Our words important not linear, quadratic, cubic, etc. That words are important. One second.
Note down in your own words. Ask if there is any doubts. Number of words and the importance of in upcoming chapters also we use the term linear, cubic, quadratic, etc. Sir. Sir, ഈ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാമോ സാറേ ലീനിയർ പോളിനോമിയലും ലീനിയർ എന്ന് പറയത്തുള്ളൂടാ. ലീനിയർ മീൻസ് അവന്റെ ഡിഗ്രി 1 ആയിരിക്കും. ഇപ്പോ we write x plus 4. x plus 4 ഒരു പോളിനോമിയൽ എടുത്താൽ ആ പോളിനോമിയലില് വേരിയബിൾ ആരാ? x. അവന്റെ പവർ എത്രയാ? 1. അപ്പൊ അവന്റെ ഡിഗ്രി എത്രയാ? 1. ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ. ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ നമ്മൾ ജനറലി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ. 1 ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ പിന്നെ എല്ലാ ലീനിയർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി വരുന്ന എല്ലാവരും നമ്മൾ കോമൺലി വിളിക്കും ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, 7th നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ലേ നമ്മളുടെ സയൻസിലെന്ന് തോന്നുന്നു, അതോ SS ആണോ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, ഈ നമ്മുടെ വെജിറ്റേറിയൻ ആയ, അതായത് ഗ്രീൻ ലീവ്സും വെജിറ്റബിൾസും മാത്രം കഴിക്കുന്ന ആനിമൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതെന്ത് വരെ വിളിക്കുക? ആനിമൽസ് വിച്ച് ഈറ്റ് ഓൺലി വെജിറ്റബിൾസ് ഓർ ഗ്രീൻ ലീവ്സ്, ഹെർബിവോർസ് നമ്മൾ വിളിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഹെർബിവോർസ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ഗ്രീൻ ലീവ്സ് കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ആനിമൽസും പെടൂലേ? ഏതൊക്കെ ആനിമൽസ് ആണ് ഗ്രീൻ ലീവ്സ് കഴിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും എന്താ? ഹെർബിവോർസ്. ദോസ് വിച്ച് ഈറ്റ് ഫ്ലഷ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേരെ വിളിക്കുക? കാർണിവോർസ് വിളിക്കും. ഓക്കെ, അത് ലയൺ പെടും, ടൈഗർ പെടും, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, ഇവരെല്ലാവരും കാർണിവോർസിൽ പെടും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഡിഗ്രി 1 ഉള്ളവർ എല്ലാവരും ലീനിയർ. ഡിഗ്രി 2 ഉള്ള എവ്രി വൺ ആർ കോൾഡ് ക്വാഡ്രാറ്റിക്. ഡിഗ്രി 3 ഉള്ള എവ്രി വൺ ആർ കോൾഡ് ക്യൂബിക്. ഓക്കെ, clear for everyone? Yes sir. Yes. Okay, now we are moving into our 10th topic. ഇനിയാണ് നമ്മൾ 10th കയറുന്നത്. സോ ഫാർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തെല്ലാം പോളിനോമിയൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ ഡിസ്കഷൻസ് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഗിവ് ദ ഹെഡിങ് zeros of a polynomial. Zeros of a polynomial. The first topic that we have to study in syllabus point of view. I am using that term, syllabus point of view. Syllabus അനുസരിച്ചുള്ളതാണ് അത് നോക്കുക. പക്ഷെ ഇത് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കുറെ കഥകളൊക്കെ പറയണം. Without that knowledge, we cannot discuss about the zeros of a polynomial. നേരെ നമ്മൾ zeros of a polynomial പറയാൻ പോലെ എന്താണ് polynomial എന്ന് അറിയില്ല, പോളിനോമിയൽ ടേംസ് അറിയില്ല, കോഎഫിഷ്യന്റ് അറിയില്ല, വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയില്ല, ഡിഗ്രി അറിയില്ല. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഒരു കൊളീഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു കൊളീഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഴയ കഥകളും ചരിത്രവും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. To define the zeros of a polynomial, I am seeking the help of some previously done questions. Look here, you just look into your notebook, that's enough. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോളിനോമിയൽസ് കൂടെ കിടപ്പുണ്ട്, അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണേ. When we consider x square minus 6x plus 8, എടുത്താൽ നോട്ടിൽ എടുത്താൽ മതി, നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എടുത്താൽ മതി. In your own notes, you already completed that task in your own notebook. X square minus 6x plus 8 is there, ഇല്ലേ? Now, when we substituted different variety values for x, we obtained different answers. Am I right? My question is, Amina, ഈ particular case, അതായത് b of x equal to x square minus 6x plus 8 എന്നുള്ള എക്സാമ്പിളിൽ when we obtain the answer 0, or for which value of x we got the value final answer as 0. Okay, നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I'll repeat it once again. For what all values of x did we got the final answer of polynomial or value of polynomial as 0? In this case, in this example, p of 2 and
P of 4. P of 4, absolutely. If x equal to q and x equal to 4 or x equal to 4, we got P of x as 0. Am I right, everyone? Our particular example, in that particular example, for the polynomial P of x equal to x square minus 6x plus 8, when we substitute x equal to 2 or x equal to 4, we obtained the final answer as 0. Right? Everyone? Similarly, when we consider this polynomial, okay, if we are considering this one, P of x equal to x plus 4, just check it. For which value did we get the final answer 0? Sana Fatima, for which value? P of -2. Here we obtained the value 0 when x is equal to -2. We get P of x equal to 0, right? Now I am coming to the definition of 0 of a polynomial. 0 of a polynomial means, no need to write, just listen. 0 of a polynomial means that value of x at which the value of the polynomial becomes 0. In Malayalam, x in any value polynomial the mottam answer 0 yawa, a value number zeros of the polynomial. Once again, I'll repeat, the value of x at which the total value of polynomial becomes 0 are called zeros of the polynomial. Do you get me? Once we can write it, and let's try some more examples now. Then you will get a much more clarity. Will I write? The value of x, the value of x, the value of x at which, the value of x at which the value of polynomial, the value of x at which the value of polynomial becomes 0, becomes 0 are called zeros of the polynomial. Are called zeros of the polynomial. Okay, everyone. In another words, for x equal to a, comma, sentence in another words, of course, in another words, comma, for x equal to a, if P of a equal to 0, then x equal to a is a 0 of the polynomial. X equal to a is a 0 of the polynomial. X equal to a is a 0 of the polynomial. Okay, everyone? Yes, sir. Right, below, for example, for example, for the polynomial, P of x equal to x square minus 6x plus 8. We already written that example. You bracket note already worked out above no something note. Yes, I mean,
sentence on example. For the polynomial p of x equal to x square minus 6x plus 8. For the polynomial p of x equal to x square minus 6x plus 8. P of 2 equal to 0 and P of 4 equal to 0. P of 2 equal to 0 and P of 4 equal to 0. Hence, x equal to 2 and x equal to 4 are zeros of P of x. So x is equal to 2. And x equal to 4 are zeros of P of x. Let us write the second example also. For P of x equal to x plus 4, P of x equal to 2x plus 4, comma, P of minus 2 equal to 0. P of minus 2 equal to 0. Hence, for P of x equal to 2x plus 4, comma, P of minus 2 equal to 0. Hence, x equal to minus 2 is a 0 of P of x. ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ. Just note down anything required in your own words. Ask if there is any doubts first. Otherwise, we can move to our next idea or next example. Chemical t-shirt ആണല്ലോ മാത്യൂസിന്റെ chemical t-shirt. Yes, sir. Laughing gas. You will study about it in chemistry. About laughing gas. ബാക്കി ആർക്കും മനസ്സിലായാലും എന്താ സംഭവം? അതിന്റെ ടീഷർട്ടിലെ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ചില ഫിലിമിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ലാഫിംഗ് ഗ്യാസ്? ചില ഫിലിമിലൊക്കെ ലാഫിംഗ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു വിക്രത്തിന്റെ ഒരു ഫിലിമിലുണ്ടല്ലോ അല്ലെ, എന്റെ പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. ഇല്ല, ഏതൊരു സിനിമയിലുണ്ടല്ലോ. ഏതടാ? കൃത്യം അറിയാലേ, ഫിലിമൊക്കെ കൃത്യം അറിയാലേ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, വിക്രത്തിന്റെ ഐ തിങ്ക് ഒരു ഡബിൾ റോൾ ഫിലിമാന്ന് തോന്നുന്നു. എനിവേ ഇത് ആയിക്കോട്ടെ. ഈ ലാഫിംഗ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ, ആ ഗ്യാസ് ശരിക്കും പല ഫിലിമിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വെൻ വി ഇൻഹേൽ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാസ്, നമുക്ക് ചിരി നിർത്താൻ പറ്റും. വി കനോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് സ്മൈലിംഗ്. അതിന്റെ പിന്നിൽ കൃത്യ റീസൺ ഉണ്ടാവും. വെറുതെ എന്താ പറയുക, എക്സാഗ്രേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നതൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ ഇൻഹേൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു മസിൽ റിലാക്സേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരുടെ ഇങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കും, എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചിരിക്കില്ല. ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര തമാശ പറഞ്ഞാൽ ചെല്ലുന്നുണ്ട്, ചിരിക്കില്ല, ആനമൂല എങ്ങനെ ഇരിക്കും, ചിരിക്കാതിരിക്കും. ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മസ്കുലർ പ്രോസസ്. നമ്മുടെ മസിൽസിന്റെ റിലാക്സേഷനിലാണ് സംഗതി നടക്കുക. ഈ ലാഫിംഗ് ഗ്യാസ് ഇൻഹേൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് സ്മൈലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ചിരി നിർത്താൻ പറ്റും. ആ ഗ്യാസിന്റെ ഇഫക്ട് എത്ര നേരം ഉണ്ട് അത്ര നേരം നമുക്ക് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നൈട്രജന്റെ ഒരു ഗ്യാസ് ഐ തിങ്ക് N2O സംതിങ്, പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. ഗ്യാസ്. Okay, anyway, I hope it is clear for everyone regarding the zeros, right? Yes, sir. Just try one more example. For the polynomial, p of x equal to x square minus 3x plus 2, square minus 3x plus 2. Just find p of 1, p of 0, p of 2,
and P of 3. Simple example. Just find these values. P of 1, P of 0, P of 2, and P of 3. Sir, P of 3. Yes. P of 0, P of 1, P of 0, P of 2, and P of 3. The 2-minute maximum. One more minute to complete. Simple and all. Straight fast. Thirty seconds more. Okay, right. Rahan. Yes, sir. What's the answer obtained? Sir? What's the answer obtained for P of 1? 0. P of 1 is? 0. 0. Okay. What about P of 0? Sir, ഞാൻ തന്നെയാണോ? Rahan, continue. P of 0. 2. 2. P of 2? 0. And P of 3? 2. 3 square 9. 9 minus 9, 2. Okay. Is this the value obtained for everyone? Anyone, any doubt in any case? I mean, Sir, P of 2 in doubt. P of 2, when we simplify, we get P of 2 equal to 2 square minus 3 into 2 plus 2. 2 square is 4, 3 into 2 is 6 plus 2. 4 minus 6 become negative 2 plus 2. 0. Doubt anyone, any doubt regarding any question, just ask. If there's any doubt in any question, just ask. Okay, clear? Again, among these, which all values are the zeros of the polynomial? Sir, P of 1 and P of 2. P of 1 and P of 2 is the on P of 1 and P Sir, of 2 we obtain the find. Sir, P of 1 and P of 2 zeros of the polynomial. P of 1 and P of 2 are not zeros. Definition. Example P of 1 and P of 2 are not zeros. Examples in importance. Examples we got in this case P of 2 equal to 0 and P of 4 equal to 0. Hence, 0 Oh, x minus. Yes, sir. So in this case, we can correct P of 1 and P of 2 are 0.
P of 1 P of 2 polynomial 0 മൊത്തം ആൻസർ 0 ആവും. ഈ 0 എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ ഇവിടെയും കയറി വരുന്നതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. P of 1 and P of 2 gives the final answer 0. So zeros of the polynomial ആയിരിക്കും വരും. Sir, x minus 1 and x minus 2. X equal to 1. X equal to 1. X equal to 1 and x equal to 2. Hence zeros of polynomial are x equal to 1 and x equal to 2. Do you get me? Yes, sir. Zero എന്നുള്ള വാക്ക് രണ്ട് തവണ കയറി വരുമ്പോൾ പ്രശ്നം. Whenever the polynomial becomes totally 0, listen carefully. Whenever the polynomial becomes totally 0, the value we substituted for x are called zeros. അവിടെയും 0, ഇവിടെയും 0. മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഒരു പോളിനോമിയൽ ടോട്ടലി 0 ആവുന്നത് എക്സിന് ഏത് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണോ that value is called zeros of the polynomial. നമ്മളിപ്പോ 3 കേസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. In the first case P of 2 and P of 4 equal to 0. ഇതുണ്ടല്ലേ? P of 2 and P of 4 is equal to 0. If P of 2 and P of 4 equal to 0, we say x equal to 2 and x equal to 4 as zeros of P of x. In the second example, we get P of minus 2 equal to 0. So x equal to minus 2 is a 0. In the third example that we are writing right now, we obtain P of 2 equal to 0 as well as P of 1 equal to 0. So we say that x equal to 1 and x equal to 2 are the zeros of P of x. So zeros of the polynomial എന്ന് പറയുന്നത് value of x ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ വേർഡ്സ് എഴുതി വെക്കണം. Zeros of the polynomial is the value of x at which the total answer becomes 0. മൊത്തം 0 അവിടെ 0 ഇവിടെ 0 അപ്പുറം 0. ആ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഡൗട്ട് വരരുത് കേട്ടോ. ക്ലിയർലി യു ഷുഡ് നോട്ട് ഡൗട്ട്. You should note it down clearly in your own books. Okay, shall I explain the remaining? Note it now, everyone, in your own words. എനിക്ക് പറയാമോ ബാക്കി? Sir, 1 minute. Okay, എഴുതിക്കോ, no problems. പറഞ്ഞ പോലെ അഹമ്മദ് സാക്കി പറഞ്ഞോ. ഞാൻ ബാക്കി പറഞ്ഞോട്ടെ, ബാക്കി പഠിപ്പിച്ചോട്ടെ, നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. എവിടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. ശരിയാക്കാം, നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. Amin, is it completed, Amin? Yes, sir. Okay, now listen. Just give a subheading. You are just writing the heading only. I'm depth like a bone introduction madram. Geometrical meaning of zeros of a polynomial. Geometrical meaning of zeros of a polynomial. Geometrical meaning of zeros of a polynomial. Okay. Listen, what does it mean is, when we consider a linear polynomial, say x plus 3, or a quadratic polynomial x square minus 5x plus 6, or a cubic polynomial, or a 4th degree or 5th degree or 6th degree polynomial, we will consider this supposing. Okay, now we will different polynomials consider. These all polynomials
irrespective of its degree, first degree, second degree, we can plot them in a graph. I hope you remember about the coordinate, a chapter you studied in 9th. The coordinate chapter like this. കുരിശു പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അവിടെയൊക്കെ കൃത്യം കുറെ പേരുകൾ, കോഓർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം, ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ, വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ, ഓർഡിനേറ്റ്, അബ്സിസ, ഒറിജിൻ, ഇങ്ങനെ കുറെ വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ടൊരു ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കില്ല, പേടിക്കണ്ട, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, കേട്ടൊരു ഓർമ്മയുണ്ട്, എവിടെയൊക്കെ കേട്ടൊരു ഓർമ്മയുണ്ട്? ഒന്ന് തലയൊക്കെ ഒന്ന് അനക്കിക്ക് കേട്ട ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, തലേക്ക് അങ്ങ് ഇളകട്ടെ. നമുക്ക് തലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് വയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പം അങ്ങനെ ഇളകട്ടെ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കേട്ട ഓർമ്മയുണ്ട്, ഫൈൻ. നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് വരയൊക്കെ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ സിസ്റ്റത്തില് every polynomial can be represented in the system. Suppose we are trying to represent p of x is equal to x plus 3. Listen carefully. We are representing p of x equal to x plus 3. Okay. X plus 3 we represent here. The graph will be like this. L row. Sorry. Graph will be like this. It will be a straight line. This straight line represents p of x equal to x plus 3. Suppose we are trying to represent the second one, that is x square minus 5x plus 6. The graph will be like this. Sorry. This will be the shape of the graph. X square minus 5x plus 6. Automatically, the doubt is graph again. The graph again. Oral nere, oral again. Walan. Doubt is like. In a doubt, course of complicated. I can do very good. If I doubt, I course of complicated. E symbol. E can the symbol. And then a symbol. The level of version down. E symbol and then a symbol. I can the symbol. Batman. Batman. എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ടല്ലേ? ബാറ്റ്മാന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ശരിക്കും. when we draw the graph of a polynomial equation, ആ ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് ഇതുപോലെയായിരിക്കും. ഇക്വേഷൻ ഇതിന്റെ സൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ? അത്ര ക്ലിയർ അല്ലല്ലോ? ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലല്ലോ? ക്ലിയർ ആവാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. എങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഷോ യു നന്നായി. ജസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ഇൻഫോർമേഷൻ. അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതല്ല. ഇത് കണ്ടോ? ഇവിടെ കുറെ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഇമേജ് എടുക്കാം. I will take a much more clarity image. Look into this one. I think it has a little bit clarity. ഇത് കണ്ടോ? ഇതൊരു വലിയ പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷൻ. നോക്കി, ചെറിയ ഇക്വേഷൻ അല്ല. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബിഗ് പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷൻ. അവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ അല്ല, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. x by 7 the whole square, root of mod x minus 3 by mod x minus 3 plus y by 3 the whole square plus root of y plus 3 root 33 by 7. It's a very big equation. If you try to draw the graph of this equation, you will get the shape of Batman symbol. ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആക്സിസ് ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് ഡ്രോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബാറ്റ്മാൻ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. I will show you one more example. ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് കേൾക്കട്ടെ. ആ ഇതെന്താ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാം? ഈ സിമ്പിൾ നമുക്ക് എന്താ വായിക്കാൻ പറ്റുക? ടോട്ടലി എന്തിനാ നാളാവുണ്ടോ? ധൈര്യമായിട്ട് വായിച്ചോ. I love you mom. I love you mom എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഈ I love you mom എഴുതിയിരിക്കുന്നത് by using polynomials. The first one, the letter I is drawn by using the polynomial p of x is equal to 1000x. ഇതൊരു മോണോമിയൽ ആണല്ലേ? 1000x സിംഗിൾ ടേം അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഈ മോണോമിയലിന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് I എന്ന ലെറ്റർ പോലെയാണ് വരിക when we draw it. Secondly, another polynomial, നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത പോളിനോമിയൽ ആണ് p of x equal to sin cube x or sin x the whole cube. Sin എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ maybe you are hearing the word first time, I think. അല്ലേ?
SIN sign നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും. That we will study in our chapter 8 trigonometry. നമ്മളവിടെ പഠിക്കും. Sign നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. Third one, P of x equal to the letter U is obtained by drawing the graph of 1 by 16 x raised to 6. ഇത് മോണോമിയൽ ആണോ ബൈനോമിയൽ ആണോ ട്രൈനോമിയൽ ആണോ? Which category? ഇതാ റഷീദ്. Monomial. It's a monomial. അവരുടെ ഡിഗ്രി എത്രയാ? Matthew say the degree of that monomial. Yes, sir. What's the degree of this monomial? 6. ഒരു 6th degree monomial. When you draw the graph of this 1 by 16 x raised to 6, you will get the letter U. Then again a trigonometry ആണ് വരുന്നത്. P of x is equal to 6 sin x. On drawing the graph of 6 sin x, you will get the letter M. Again the letter M. And if you draw the graph of a 2-variable polynomial, x square plus y square, you will get the letter O. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പല ഷേപ്പിൽ ഗ്രാഫുകൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഹൗ ടു ഡ്രോ എ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് ആദ്യ ടോപ്പിക്കും അല്ല, ജസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം എന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം. Do you get me? Every polynomial can be represented graphically. ഒറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ പറയാൻ ഈ എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറഞ്ഞു. Okay? And we will continue the discussion regarding this on tomorrow. First 2 days in question കാര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചില്ല, പേരൊന്നും എഴുതിയില്ല. Tomorrow onwards നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന കൃത്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തവരെ നെയിം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. പിന്നെ അതിന്റെ റെമഡി എംബോഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ പുറകെ വരും. സോ പേര് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ്.